Is he audible to you all? Okay. Hello. Yes. Okay. Thank you. Ready? So, students, we are going to begin the second event, the popular lecture. The popular lecture on the topic mathematics. Sheikh Monowar Hossein, he has completed his PhD from Jadavpur University in the year 2005 in the field of function analysis. He has also interest in the field of operator theory, solution of nonlinear matrix equation, fixed point theory, etc. Presently, he is working as a professor in the Department of Mathematics and Statistics of Aliah University, Kolkata. Over to Monowar sir. Thank you. আমি এটা খুলে বলি, হ্যাঁ, আপনি একটু বলে দিন যে মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা বোধহয় বলবো। হ্যাঁ, A few Bengali medium schools are also there. Presentation will be everything will be on presentation will be on English. During lecture, maybe Bengali terms are also be used. Maybe if some portion of the lecture will be in Bengali. I think there will be no problem. If you feel any problem, ask sir, no problem in that. And at the end of the lecture, there will be an interaction. Surely, you just note your problem and ask after the lecture is over. Thank you. Good afternoon. Today is very special day. Today is 22nd December, which is our National Mathematics Day. We celebrate this day to celebrate the birth anniversary of a legend mathematician, Srinivasan Ramanujan. So, now not only that, 14th March of every year is celebrated as International Day of Mathematics. In the year 2019, UNESCO declared this day as International Day of Mathematics. Look at this number, 14 March. Why this day is 14th March? Because, hello? Because this day is also known as Pi Day, and all of you know that approximate value of pi is 3.14. That means 3 represent the month and 14 represent the day. Hence, 14th March is known as Pi Day, and after 2019 this day was declared as International Day of Mathematics. And since then, every year UNESCO declared a theme for this day. For this year, theme is Mathematics for a Better World. So, keeping that in our mind, I have taken my topics as mathematics from nature to modernity. There are 3 sections in my lecture. One is understanding and essence of mathematics, another is mathematics in our nature, and mathematics in modernity. So let us start. Now, basically we will discuss some of the ways how mathematics makes the world a better place. Some of you believe that mathematics is not everyone's cup of tea. Some of you believe that either you understand mathematics or you don't. But this is not true at all. Everyone can understand mathematics, basically who have common sense. All of you know that great philosopher Voltaire says that common sense is that which is most uncommon to the people. So the answer is hidden in that line. Jokes apart, more you love mathematics and live with mathematics, it is easier to understand mathematics, and it is also easier to understand the world we live in. Now, what is mathematics?
what do you think about the mathematics? Basically, mathematics is not only to memorize some formulas and apply them into a gadget to get some answer. Rather, it is a combination of problem solving logic, precision calculation, pattern recognition, and spatial and sequential ordering. Rather, the term pattern recognition, we will emphasize the term pattern recognition. And if you understand if you want to understand mathematics, you have to do with some pattern. Actually, some of we call that mathematics is language of nature, and we will see that how we can justify the sentence. Basically, all of you heard that mathematics is used in the real world. But mathematics is not just used in the real world, it is the real world. Now, before we go further, I want to say something. What do you understand by the word understand? Now, what is understanding? সবসময় বলছি যে understanding mathematics, if we understand mathematics, then we can understand our world. So, what is understanding? Basically, understanding is the ability to change your perspective. কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসকে আমরা কত রকম ভাবে কত মানে ওয়েতে দেখতে পারি, and if you don't have that, that means that perspective, to change your perspective, that means you may not have proper understanding. বাংলায় আমাদের একটা কথা আছে, অন্ধের হস্তি দর্শন, don't take it otherwise. আমরা কি করি, সে that means we have to understand something with our feelings. Say if you look at if you feel leg of your elephant that look like our some thumb, and if you feel on the body it's look like some cylindrical, if you feel in the leg it's look like some rope. That is it true that elephant is just like rope, shape of elephant is just like cylindrical? It's not true. That means if you have complete understanding and if you can visualize in your mind, then only you can visualize the whole thing, and that is your complete understanding. Now, what is understanding of mathematics? Understanding of mathematics is not just understanding some addition, subtraction, multiplication, addition, function, some geometry, calculus, algebra, and all that of stuffs. But if you want to understand mathematics and if you want to get its essence, you have to do with some patterns. Let us start to take some patterns. Look at this beautiful pattern. This is a staircase, and beautiful staircase. There is some beautiful pattern, and we will discuss about this pattern. Look at this. One is our donut at right side, and if you cut that, that look like the second one, and if you again cut that by horizontally, if you look like the third one, left one is our spherical shape, and if you cut that, that gives you this. Oh. Now, these patterns are very beautiful patterns, and if you want to recognize your world, you have to understand the patterns. Now, that means we can see or we can think same thing from different perspective, and if you can see that from different perspective, and if you can change your perspective, that means you have understanding. Look at the simple thing, pi. All of you know pi, and its approximate value is 3.14, similar in decimal system. But this is, look at this, its value is not 3.14 because pi is not a rational number. Okay, its approximate value is 3.14, and in fraction we write it as 22/7. All of we work with computer and some gadgets, they only understand binary system, and we may wonder
how computer understand when we say some write some sentence or some speech, they transfer it into a numbers. There is a standard code which is known as American Standard Code of Information Interchange. In that code, pi is written like that 101 and 0000, 1101 001. That is also our pi, represented in another way. Okay. Now, let us take some glimpses of pi and we will see in video what is our pi. Basically, pi is nothing but ratio of perimeter of every circle with its diameter, isn't it? That is the definition of pi. And pi generates what you can see from here. Everywhere you can see pi. That means in every physical aspects you can see pi. How? Okay, sorry. Look at that. That is not exactly 4. Pi lies between 3 and 4. And if you take its decimal representation, this is unending. Not only that, surprisingly, there is no pattern we have discovered still now. And this is very surprising. Now, if there is a circle, that means there is a pi. So, from pi, we can represent an enormous thing. Look at this. How? Where is a circle? Whatever may be, whether it is a big circle, just like our universe, whether there is a very small circle, that is like in quark, everywhere is pi. And every rotation is nothing but an expression of pi. So, from this rotation, look at the beautiful pattern. We are just getting this pattern only from circles. Okay? Look at the another pattern. It's generating from circle only. That means if you can understand that pattern, that means you to understand that pattern, you have to deal with some pi. Not only that, waves are coming from pi also. Look at that. And that is the picturization of law of harmony, and this is generating the wave. It's generating the wave from pi. That means rotation means pi, and it's generating pi. What is that? That is your light wave. That means pi is a part of light wave. That means we are representing, we are changing our perspective. Look at that vibration. Wave creates color also through dispersion. Not only that, if you take the vibration, that gives you sound wave. So, from pi, we get all of these things. Now, not only that, all of you heard about the uncertainty principle of Heisenberg, isn't it? What is that? I will say something after this video. If there was no Heisenberg uncertainty principle, there will be no quantum mechanics. That, okay. No. Okay. Say, all of you, do you know matrix? Yes, sir. Say, take A be a square matrix of order n and B be another square matrix of order n. Is there any two
square matrix of order n of same order such that AB minus BA equal to identity? That means identity matrix. It cannot happen, because if you take trace from both sides, that gives you another side, one side is 0 and another side is n. Therefore, in case of matrix, matrix means finite dimensional operator. In finite dimensional operator, AB minus BA is always not equal to identity or its constant multiple. But if you take infinite dimensional operator, then AB minus BA may be equal to some constant equal into identity. That means in your Heisenberg uncertainty principle, AB minus BA equal to h cut by 2 pi nu into identity. বড় হয়ে নিশ্চয়ই সবাই বুঝবে। তার মানে দেখো, আমরা whether we are considering the mechanics of our universe, this is our Newtonian mechanics, this is finite dimensional space. When you go to the quantum phase, that gives you infinite dimensional space, because in that case we are representing everything with respect to waves. Okay, so ফাইনাইট ডাইমেনশনের মধ্যেই ইনফাইনাইট ডাইমেনশন লুকিয়ে আছে। এই যে আমরা সবসময় আমাদের একটা কোশ্চেন আছে যে আমরা 3 ডাইমেনশন, 4 ডাইমেনশন, 5 ডাইমেনশন, 6 ডাইমেনশন, ইনফাইনাইট ডাইমেনশন, এই ইনফাইনাইট ডাইমেনশনে ভিজুয়ালাইজ করে লাভটা কি হচ্ছে? এই যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স সোললি ইন দ্য ইনফাইনাইট ডাইমেনশনাল স্পেস। যখন বড় হবে মানে সবাই তখন দেখবে স্মল L2 স্পেস, সেটা থেকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা শুরু হচ্ছে। ওকে, ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, changing your perspective. All of it deals with equations, isn't it? Let us consider this simple equation, a plus a equal to 2a. What is that? This is nothing but something equal to something. In every case of equation, something may be equal to something. What that something? In our case, a plus a equal to 2a, there are two different perspectives. One is addition, another is multiplication. That means it is always true for every equation that we are equating, we are representing or we are looking same things from two different perspectives, isn't it? So that means by changing your perspective, that means it is nothing but metaphor, or it's an analogy between two things. That is, we are looking from two different point of views to the same things. তার মানে আমরা যদি কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসকে যত রকম অল পসিবল ওয়েতে যদি দেখতে পারি, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে, নাও লেট আস টেক অ্যানাদার এক্সাম্পল। দিস ইজ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল। অল অফ উই আর ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস ফ্র্যাকশন 4/3, isn't it? So these are all representation of 4/3. In decimal, you can look 4/3 just like 1.33333 dot. In binary system, you can represent this in base 4, in base 5, and all of these. Now, take this structure. This is also your 4/3, isn't it? Yeah. This is also your 4/3. Not only that, this is also your 4/3. And from 4/3, you are getting 5 by Pythagorean theorem. Yeah. Not only that, if you take some music, all of you love music, and beats of music, say there are 12 beats, you partition it into 4 points. That's first, fourth, third, and 4 point with equal distance. And after that row, you give 3 point in equal distance. Tung, 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 tung. That gives you 1 minute. And then if you take only 3, tung, 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 that means time delayed. And if you take in combination, tung, 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 that gives you one music also. That is also representation of 4/3. Now starts with some mathematics. What do you want to do? Whole plane, এটাকে আমরা কতগুলো স্কোয়ার দিয়ে 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 পুরো ফিল আপ করতে চাইছি। ওকে, সে কেমন করে স্কোয়ারগুলো তৈরি করব? হাউ? না, স্টার্ট উইথ এ স্কোয়ার অফ সাইড 1. Okay, so first put any square of side 1 and put another square of side 1 besides it, any side. Here, is there any pointer? Okay, sorry. Here, in this, anywhere.
Now this gives you a rectangle of 2 by 1. So you take the length of that rectangle and take another square of that length. Okay? So you put 2 by 2 square. That 3 together gives you another rectangle of 3 by 2. Now therefore its length is 3. Hence put another rectangle besides it, that is 3 by 3 square. Now so with these 4 squares, that gives you another rectangle which is 5 by 3. So put another 5 by 5 square. Okay, and in this way you can tile whole the plane. Now look at the numbers. First one is 1 by 1, second one is 1 by 1, third one is 2 by 2, 3, 5, 8. These are the length of sides. Now these numbers gives you a very beautiful pattern which is nothing but our Fibonacci sequence. Now we enter into the world of Fibonacci. Okay. So what is Fibonacci sequence? Fibonacci sequence is nothing but 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. That means we are getting a member of Fibonacci sequence by adding the previous 2 terms, isn't it? Look at that. 1 plus 1 equal to 2, 1 plus 2 equal to 3, 2 plus 3 equal to 5, 5 plus 3 equal to 8, and so on. And this is a very beautiful pattern. বেসিক্যালি ফাইবোনাচি এইরকম ভাবে প্যাটার্নটা পাইনি, ঠিক আছে? ওখানে কতগুলো র্যাবিটের কিভাবে ব্রিডিং হবে, সেখান থেকে দুটো র্যাবিট তাদের 1 মান্থ পরে ব্রিডিং হয়, ফার্স্ট 1 মান্থে ওদের ব্রিড করবে না, সুতরাং ফার্স্ট পেয়ার 1 পেয়ার নিয়ে যদি শুরু করি, সেকেন্ড টাইম ইটস রিমেইনস 1 পেয়ার, থার্ড টাইমে ওরা ব্রিড করবে, দ্যাটস 1 পেয়ার অরিজিনাল, তারা ব্রিড করে আরেকটা পেয়ার তৈরি হলো 2 পেয়ার, এই করে ফাইবোনাচি এই সিকোয়েন্স এই প্যাটার্নটা তৈরি করেছিল। নাও দিস প্যাটার্নস গিভস ইউ এ নাইস থিং হুইচ রিভেলস হুইচ এভরিওয়্যার in the nature, and we will see that. Now just play with this number. Square the terms of that Fibonacci sequence. So you will get 1 square means 1, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9. Now are they Fibonacci number? No. So if you add any 2 consecutive terms, that is also an Fibonacci number. Look at that. 1 plus 1 equal to 2, that is a Fibonacci number. 1 plus 4 equal to 5, that is a Fibonacci number. Look at that. Third term, fifth term, and 9 plus 4 equal to 13. That is also Fibonacci number. Seventh term. So there is also another pattern you can recognize from their square. Not only that, if you take something, some mathematics we will do with this. Okay, now come to the nature. Where is Fibonacci number? Everywhere you can see Fibonacci numbers. Rather, flowers, petals of flowers, leaf, branches, they all follow Fibonacci numbers. That is Fibonacci pattern. Look at this. This is our water lily with only 1 petal. 1 is in Fibonacci number. This is our Camellia, which has 2 petals. That is also Fibonacci number. This is your trillium with 3 petals. That is also Fibonacci number. This is your periwinkle, that means Noyantara, which has 5 Fibonacci, which has 5 petals. This is your orange blossom flower, which has 8 and 8 number is also Fibonacci number, and so on. You can see that petals of flower follow Fibonacci pattern. Now question is that not only petals, you can see everywhere Fibonacci number or Fibonacci sequence or Fibonacci ratio and Fibonacci spiral. We will see. Now why they follow Fibonacci pattern? Now it is observed that if flowers or plant or everything, if they follow Fibonacci pattern, then they can optimally use the space. আমরা একটু পরেই দেখব, সবাই দেখেছি সানফ্লাওয়ার, সূর্যমুখী ফুল দেখেছি, উপরে অনেক সিড থাকে, এই এতগুলো সিড ওর মধ্যে থাকছে কি করে? দে ফলো Fibonacci pattern and they can use optimal space. Not only that, if they follow Fibonacci pattern, then all parts of the plant or flower receive and utilize maximum
available light. All of you know that light is very essential for plants, isn't it? So আমরা যদি ভাবি যে গড ক্রিয়েট করেছে, সে সাম ইজ দেয়ার ইজ সাম ক্রিয়েটার, তার মানে গড সব জায়গায় ফাইবোনাকি প্যাটার্ন দিয়েছে। সো ফাইবোনাকি প্যাটার্ন অর ফাইবোনাকি নাম্বারস কামস ফ্রম দ্য গড, উই মে থিঙ্ক, just in colloquial sense. Now come to the number. Say if you take the ratios of two consecutive terms, that means say your nth term is an and n plus 1th term is an plus 1, and take the ratios of an plus 1 by an, and all these ratio, look at that. If you take 8 by 5, we are just discarding the first 4 terms, that gives you 1.612. Second, 21 by 13, that gives you 1.615. 34 by 21, that gives you 1.619. 55 by 34, that gives you 1.617. And if you go in this way infinitely, that converges to a number which is nothing but 1.618, and which is our phi function. That means Fibonacci numbers are giving one number which is 1.618, and this is known as golden ratio. Approximately we represent it as 1.16, and we will see that golden ratio is everywhere in the nature. Now before that we will take the sum of the squares of Fibonacci numbers. Look at this, 1 square plus 1 square equal to 2. That means sum of squares of first two terms. Similarly, sum of square of first 3 terms gives you 6. And in this way 2, 6, 15, 40, 104. Are they Fibonacci numbers? No. But if you look at minutely, all that numbers, all Fibonacci numbers are buried into that numbers. And why? And what is the reasons between that? That also comes from a pattern. I will show you. Look at that. 2 is nothing but 1 into 2. 1 is Fibonacci number, 2 is Fibonacci number. Similarly, 6, 2 into 3, all are Fibonacci number. Look at the right sides. Now, why 1 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 5 square plus 8 square? Look at the pattern. If you take up to 8, that means and 8 and its just after term, that is 13, and sum of all square of that terms is equal to 8 into 13. That's hidden into our tilings. That means look at these tiles. What is that? That means this is nothing but area of this tile, isn't it? Area of this rectangle. So this is nothing but sum of the area of the first square, second square, third square, fourth square, fifth square, and sixth. That means 1 square plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 5 square plus 8 square is nothing but its length is 8 plus 5, that means 13, and its breadth is 8, that means 8 into 13. So you get that numbers also from the pattern. Now look at this very beautiful sunflower. There are so many spiral. Okay, some spirals are clockwise and some spirals are anti-clockwise. How many spirals are there? Basically there are 34 spirals in clockwise and 55 spiral in anti-clockwise. Look at that 34 and 55. They are also your Fibonacci number. Okay. Now come to this point. Now we will construct from where we get the golden spiral. Look at that tilings. আমরা এখানে কি করব, অপোজিট ভার্টেক্স গুলো মানে যে কোনো স্কয়ারের, দ্যাট মিন্স ডায়াগোনাল ভার্টেক্স গুলোকে কি করব, আর্ক দিয়ে দিয়ে জুড়বো। জুড়লে আমরা সবসময় একটা স্পাইরাল পেয়ে যাব, উইল গেট এ স্পাইরাল, এন্ড দ্যাট স্পাইরাল ইজ ইউর গোল্ডেন স্পাইরাল। নাও উইল সি দ্যাট গোল্ডেন স্পাইরাল ইজ অলসো এভরিওয়্যার। ওকে, first, sorry, look at this. I will show you golden ratio is within all of us. If you take the length of you from your navel to feet and from here to up, that is, if this is 1, then this is your 1.6 time. If you take this from
fingertip to head and from this to your feet, that means if the lower portion is 1, then from fingertip to head it will be 1.6 times. If you take your hand, if this is your 1, then this is from to this is your, this is 1.6. If you take this, if this is 1, then this must be 1.6. From fingertip to a finger, longest finger, if this is 1, then that must be your 1.6. Not only that, in your face, that also follow golden ratio. Therefore, we are made by these golden ratios. Okay, so we can assume that every nice thing, obviously we are very beautiful and nice, are made by golden ratio. Not only that, sorry, look at the face and look the spirals. Consider your ear, that is just like golden spiral. Your face, that is also in golden spiral. Not only that, every beautiful creature, Mona Lisa, that follow golden spiral. Your logos, logo of Apple, logo of Twitter, all follow golden spiral rule and golden ratio. Golden ratios are also hidden in golden spiral, because all of you know that from where golden spiral have been created. Okay, thank you. Now, our Taj Mahal, this is also golden spiral. Now question is that, তাহলে কি সবাই golden spiral জানতো? Before that, phi function was known to us, and from ancient time, they knows the phi function in another form, that is in another pattern, and they uses that to build our monuments, structure, sculpture, painting, everything. Now look at in nature. This is storm. This is in gold. This is in your golden spiral, Fibonacci spiral. Look at our galaxy. That is our Milky Way galaxy. That is also in golden spiral. Look at snail. This is distribution of star in the sky. This is pineapple seed. And cactus also follows golden spiral and golden ratios number. Not only that, there is a very big problem hidden into this spiral. Look at that. There are so many arms of spiral, and if you can see that, these arms and the gap of the arms represent distribution of prime numbers. Though after certain terms we cannot determine this pattern, hence still now we cannot determine how prime numbers are distributed, and that is our great Dirichlet's theorem, and still now we are working to recognize that pattern. And if you want, then you can also recognize, and sometimes you will be very famous if you can recognize that pattern of distribution of prime numbers, and which is very open problem. Now come to the part fetus. কেমন ভাবে আমরা আমাদের মায়ের উম্বে থাকি, they also follow golden ratio and golden spiral. Okay, not only that, in medical science, this is very much true that if golden ratio of women's womb is also linked with their fertility, and they are using that measurement whether they follow golden ratio or not. So from here we can say that these golden ratio, golden spiral, all are God gifted. Therefore mathematics is nothing but language of nature. Now from our nature there is another thing, and big question, what is the shape of our universe? All of you know that. What is the shape of our earth? All of you know that this is spiral. Is it spherical? Is it spiral? No, this is spherical. Why? We are seeing that if you look around look around, what you will see? You will see this is flattened, isn't it? So how people understand that the shape of our earth is spherical? Basically, this was our assumption, our recognition of pattern
from there we recognize that this is spherical. আমরা আর্থটা কেমন, এখন আমরা স্পেসে যেতে পারি, স্পেস থেকে আর্থটাকে দেখতে পারি, দেখে বুঝে যাচ্ছি এটা নিঃসন্দেহে স্ফেরিক্যাল। নাও যখন আমরা অলরেডি রিকগনাইজ করে ফেলেছিলাম যে আর্থটা স্ফেরিক্যাল, তখন কিন্তু আমরা কেউ স্পেসে যাইনি। সো এরপরেও আমরা কেউ আমাদের ইউনিভার্সের বাইরে যাইনি, কিন্তু আমরা বাইরে থেকে কোনো একটা জিনিসকে দেখলে তার পুরো স্ট্রাকচারটা দেখতে পাই, পুরো শেপটা দেখতে পাই। রেদার আমরা তাহলে এই ইউনিভার্সের শেপটা কি হবে, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ bold case of our great mathematician Poincare, which was known as Poincare conjecture. Basically, Poincare conjecture was nothing but a bold guess of the shape of our universe. Poincare আজ থেকে প্রায় 100 বছর আগে 1904 একটা কনজেকচার দিয়ে গেছিল, which was also our millennium problem, and in the year 2002 Russian mathematician Gregory Perelman solved that conjecture. And after solving that conjecture, we all know that our universe is nothing but just like S3. Now question is that what is S3? Look at this. What is our S1? S1 is nothing but unit circle centered at origin with radius 1. আমরা সবাই জানি unit circle. Okay? S2 unit sphere centered at origin with radius 1. Similarly, in 4 dimension, if you take that means in R4, x1 square plus x2 square plus x3 square plus x4 square equal to 1, that is 4-dimensional sphere, and our universe is just like that. And there is huge mathematics to prove that, and this was near about 100 years open problem, and one of the millennium problem also, this Poincare conjecture. After solution of this conjecture, all of we know not only the shape of our universe, there is a concept of multi universe. আমাদের এই ইউনিভার্সের বাইরেও আরো ইউনিভার্স আছে, তার মানে আমাদের এই যে কনসেপ্টটা এটা বেড়েই চলছে। আমরা তো এখনো কেউ ইউনিভার্সের বাইরে যেতে পারিনি যে ইউনিভার্সের শেপটা কিরকম। তাহলে তার মানে এইবারে এর অনেক আগে প্রায় 16th সেঞ্চুরিতে আমরা জেনে গেছি আমাদের এই ইউনিভার্সটা এরা ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি ফলো করে না। আমরা যে জিওমেট্রিতে সবাই অভ্যস্ত, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি, রেদার দে ফলো রিমানিয়ান জিওমেট্রি। সবাই অল অফ ইউ আর ভেরি ইয়াং, রেদার রিমানিয়ান জিওমেট্রি কিভাবে এসেছিল তার পেছনে একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। রিমান ওয়াজ পিএইচডি স্টুডেন্ট অফ গস, ফেমাস ম্যাথমেটিশিয়ান গস। এবারে তখনকার নিয়ম ছিল কারো কাছে পিএইচডি করতে গেলে আগে তাকে একটা লেকচার দিতে হতো। এবার সেই লেকচারটার টপিক্সটা যে কোনো 3টে টপিক্স দিয়ে আসতে হতো গাইডকে। গাইড তার মধ্যে যে কোনো একটা চুজ করলে সেই টপিক্সের উপরে বললে যদি গাইড স্যাটিসফাইড হতো তাহলে তাকে পিএইচডি করতে নিত। তো রিমান ওয়াজ ভেরি উইক ইন জিওমেট্রি, হি সিমস ওকে, বাট গস চুজেস দ্যাট টার্ম জিওমেট্রি, অ্যান্ড আফটার দ্যাট রিমান যে লেকচারটা দিয়েছিল দ্যাট ওয়াজ আওয়ার রিমানিয়ান জিওমেট্রি। 16-17 সেঞ্চুরিতে রিমানিয়ান জিওমেট্রির কি অ্যাপ্লিকেশন কেউ ভাবেনি। আফটার দ্যাট যখন 20th সেঞ্চুরির বিগিনিং আইনস্টাইন এরা সব রিলেটিভিটিতে কাজ করছে, তখন দেখা গেল এই পুরো স্পেসটা রিমানিয়ান জিওমেট্রি ফলো করে। রেদার এখানের প্লেনটা আমরা যদি যে কোনো একটা কাগজকে নিয়ে এরকম দুমড়ে মুচড়ে করে ছেড়ে দিই সেরকম প্লেন হবে। আমরা সবাই জানি হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ 3 অ্যাঙ্গেলস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, 180 ডিগ্রি। হোয়ার ইট ইজ ইন প্লেন। বাট সবাই যদি সবার কাছে গ্লোব আছে, স্ফিয়ারের উপরে একটা ট্রায়াঙ্গেল এঁকে নাও, তার 3টে অ্যাঙ্গেলের সাম অলওয়েজ গ্রেটার দেন 180 ডিগ্রি। ওকে, সো এখানকার জিওমেট্রি ডাইমেনশন চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা এটাও দেখছি ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রিতে। তার মানে ওখানে খুব দোমড়ানো মোচড়ানো অনেক জিনিস আছে। এবারে ওখানে একটা স্ট্রাকচার আছে, যারা 11-12 পড়ো দেখবে ইনার প্রোডাক্ট বলে একটা স্ট্রাকচার নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে হচ্ছে যে কোনো দুটো পয়েন্ট যদি 3 ডাইমেনশনে নিই, x1 x2 x3 y1 y2 y3 যদি তাদের কোঅর্ডিনেট হয় তাহলে তাদের ইনার প্রোডাক্টটা করেছি x1 y1 প্লাস x2 y2 প্লাস x3 y3। লাস্ট অ্যাডিশন টার্মটাকে তুমি হাঁটিয়ে দাও, হাঁটিয়ে দিলে কি হবে? x1 যদি x এর সঙ্গে কোনো একটা পয়েন্টের সঙ্গে নিজের ইনার প্রোডাক্ট করি, দ্যাট মিনস এটা নাথিং বাট অ্যাঙ্গেলের জেনারেলাইজেশন কনসেপ্ট, দ্যাট গিভস ইউ x1 স্কোয়ার প্লাস x2 স্কোয়ার মাইনাস x3 স্কোয়ার। এটা 4 ডাইমেনশনে নিয়ে যাও, লাস্ট টার্মটা নেগেটিভ করে দাও। হোয়াট ওয়াজ ইটস জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন? এবছর ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ কে পেয়েছে? হ্যাঁ,
Okay, so rather from this concept of light cones evolves. Okay, হকিন্সের নাম শুনেছো নিশ্চয়ই, ঠিক আছে? হকিন্স কনসেপ্ট অফ লাইট কোন ওখান থেকে, তার মানে একই জিনিসকে ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভে দেখে আমরা কি বিশাল বিশাল জায়গায় যে পৌঁছে যেতে পেরেছি। নাও কাম হিয়ার, আমরা এতক্ষণ ধরে যা করছিলাম নেচার, আমাদের সারাউন্ডিং এসব দেখছি, আমরা মডার্ন লাইফে ডে টু ডে লাইফে কি করি? উই অল ইউজেস মোবাইলস, আমরা সবাই মোবাইল ফোন ইউজ করি। মোবাইল ফোনে আমরা কি করি? আমি কথা বলছি আরেকজনের সঙ্গে, আমার পাশে আরেকজন কথা বলছে আরেকজনের সঙ্গে। নাও ইটস ওয়ান্ডার, এখানে কথা বলছি আমেরিকাতে কেউ বসে আছে, তার সঙ্গে এই কথাগুলো যাচ্ছে কি করে? আবার পাশাপাশি দুজন যখন কথা বলছি তখন এর মধ্যে কোনো মানে ক্রস কানেকশন ইউজুয়ালি হচ্ছে না, স্টিল হয় কেন? বেসিক্যালি উই আর সেন্ডিং আওয়ার স্পিচ অর সাউন্ডস ইনটু ওয়েভ ফর্ম, which is nothing but signal. That means we are transferring our speech into signal. Not only that, যখন সিগন্যাল যখন পাঠাচ্ছি তার ফ্রিকোয়েন্সি আছে, দুটো সেম ফ্রিকোয়েন্সি যখনই হয়ে যাবে তখনই হচ্ছে তার মধ্যে ক্ল্যাশ হবে এবং তখনই আমাদের এরারগুলো তৈরি হয়। তাহলে ম্যাথমেটিক্স কামস ইনটু ইন দিস পার্ট, এই ডাটাতে ট্রান্সফার করা মানে সিগন্যালিং, এবং সেই সিগন্যালটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা এবং এই এরারটাকে মিনিমাইজ করা। স্টিল নাও আমরা মিনিমাইজ করতে পারিনি। যখন ঝড় বৃষ্টি হয় বা হয়, আমরা তখন দেখি যে মোবাইলের কথা বললে কেটে 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 যাচ্ছে। যারা রেডিও শুনি, আমি জানি না এখন রেডিও খুব হয়ে গেছে, কিন্তু এফএম আছে, দেখবে গান ভেঙে 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 আসছে। এইটাকে মিনিমাইজ করার আমরা যে ম্যাথমেটিক্স এখন ইউজ করি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউর লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, বেসিক লিনিয়ার অ্যালজেব্রা অ্যান্ড ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন। ওকে, ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন দিয়ে আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করি। এর লিমিটেশনটা এখান অবধি গেছে, তার জন্য নতুন একটা ম্যাথমেটিক্স পৃথিবীতে এসেছে ইন 1990s, যার অ্যাপ্লিকেশন হওয়ার চেষ্টা আছে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ফ্রেম থিওরি। আমরা কি করি? সিগন্যালটাকে কিভাবে তৈরি করি? অল অফ ইউ নো কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি? ইয়েস স্যার। সো ইন সে ওয়ান থিং ইজ 3 dimension, দ্যাট মিনস দেয়ার আর 3 কোঅর্ডিনেট, x1 x2 x3। তার মানে যে কোনো অল পয়েন্টস আর ভেক্টরস। ওকে, তার মানে যে কোনো ভেক্টরকে কি করছি? x1 ইন্টু সাম বেসিস ভেক্টর, সে 1 0 0 প্লাস x2 ইন্টু 0 1 0 প্লাস x3 ইন্টু 0 0 1, এরকম করে লিখছি। তার মানে x1 x2 x3 এগুলো কি হচ্ছে? কোএফিসিয়েন্ট। আমরা এই কোএফিসিয়েন্টগুলোকে সেন্ড করছি, মানে আমার এই মোবাইল ওই মোবাইল অল গেজেটস দে নো অল দিস বেসিসগুলো ওর মধ্যে ইনবিল্ড দেওয়া আছে সফটওয়্যার ফর্মে। ও করছে কি? ওই আমাদের যে কোএফিসিয়েন্টগুলোকে রিসিভ করে রিকনস্ট্রাক্ট করে ও আবার সেম থিং পেয়ে যাচ্ছে। নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট, যখনই এরকম আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে বা নয়েজ হচ্ছে, তার মানেটা কি? মানে এই ডাটাগুলো লস হচ্ছে। সে আমি পাঠালাম আলফা 1 আলফা 2 আলফা 3, ও রিসিভ করলো আলফা 2 আলফা 3। সুতরাং সে যখন রিকনস্ট্রাক্ট করছে, অবভিয়াসলি আমি যে সিগন্যালটা পাঠিয়েছিলাম, যে স্পিচটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা সে রিসিভ করতে পারছে না। তাহলে এইটার সলিউশন করার জন্য যদি আমরা এরকম হয় যে এই এক্স মানে 3 ডাইমেনশনাল পয়েন্টটাকে নট অনলি 3 মানে 3টে বেসিস ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে আমি সে 1000 নাম্বার অফ বেসিস ভেক্টরের লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে লিখে ফেললাম। তার মানে আমি সে পাঠাচ্ছি সে 200টা আলফা 1, 300টা আলফা 2 and 500টা আলফা 3। দেয়ার ইজ এ চান্স দ্যাট এট লিস্ট 1 আলফা 1, 1 আলফা 2, 1 আলফা 3 পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা অনেক বেড়ে যাবে। এইটা করে আমাদের এরার কারেকশন করার আর একটা চেষ্টা করা হচ্ছে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ আওয়ার ফ্রেম থিওরি, যারা আরেকটু নিশ্চয়ই বড় হয়ে তোমরা সব পড়বে। তার মানে ড্রপ কল এগুলোকে কমানো যাবে। নাও কাম টু দ্য ব্যাংকিং সেক্টর। অ্যান্ড ব্যাংকিং সেক্টরে দেয়ার আর হিউজ অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যাথমেটিক্স, কিন্তু আমরা সবটা নিশ্চয়ই আলোচনা করতে পারবো না। আমরা সবাই ডেলি যেটা ইউজ করি, দ্যাট ইজ ইউর ডেবিট কার্ড অ্যান্ড ক্রেডিট কার্ড। ওকে, ডেবিট কার্ড অ্যান্ড ক্রেডিট কার্ড, দেয়ার ইজ সাম নাম্বারস ইন ইউর ডেবিট কার্ড অর ক্রেডিট কার্ড। এখন এই নাম্বারটা ইউজুয়ালি 12 ডিজিট টু 19 ডিজিট হতে পারে। আমরা যে কার্ডগুলো ইউজুয়ালি ইউজ করি, সে স্টেট ব্যাংকের কার্ড বা দেয়ার আর 16 ডিজিটস। এখন এই 16 ডিজিট কি রিপ্রেজেন্ট করে, কীরকমভাবে বুঝছে? আমরা কি করি? যখন টাকা তুলতে যাই তখন এটিএম কার্ডটা এটিএম মেশিনে ঢোকায়। এটিএম মেশিন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকের সঙ্গে অ্যান্ড করসপন্ডিং আমার অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করছে। এটা করছে কি করে? নাও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কামস হিয়ার। ওকে, তার মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা কি? আমার ইন্টেলিজেন্সটা কি? ইন্টেলিজেন্সটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা কিভাবে অ্যানালিসিস করতে পারি। অ্যানালিসিস করি
কি দিয়ে? বাই সাম অ্যালগোরিদম, এটা হলে এটা, এটা হলে এটা, এটা হলে এটা। তো মেশিনকে আমরা আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্স করার চেষ্টা করছি বাই গিভিং সাম প্রোগ্রামিং। ওকে, এবং মেশিন এটা যে শিখছে সেখান থেকে মেশিন নতুন যদি লজিক জেনারেট করতে পারে, দ্যাট ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। নাও মেশিন এই যে শিখছে, দ্যাট ইজ নন এজ ইউর মেশিন লার্নিং। ওকে, দিস ইজ in one way, this is not exactly like that, but something in colloquial sense you can understand like that. তো মেশিনে দেওয়ার পরে মেশিন বুঝবে কি করে whether this card is valid or not, ও কি করে জুড়বে আমাদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে। এবারে এই যে কার্ডটা আমরা, এটা আমাদের হিউম্যান এরার হতেই পারে, আমি সে সেভিংস অ্যাকাউন্টের বদলে আমার সেভিংস অ্যাকাউন্টের কার্ড আমি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ও এরর দেখাচ্ছে। তাহলে এগুলো দেখাচ্ছে কি করে? দ্যাট মিনস machine is dealing only with these 16 numbers. So how? Always this first digit is represent major industry identifier. কে আমাদের কার্ডটা প্রোভাইড করেছে, whether banking sector, whether airline sector, entertainment sector, পেট্রোলিয়াম সেক্টর, হেলথ কেয়ার সেক্টর, অর অল স্টাফ। আমরা সবাই পৃথিবীতে ডিসাইড করে নিয়েছি 1 থেকে 9 এই নাম্বারগুলো কাকে কাকে অ্যাসাইন করা আছে। আবার সেম ব্যাংকিং সেক্টর আমার ব্যাংক অফ বরোদার কার্ড হতে পারে, আরেকজনের ব্যাংক অফ স্টেট ব্যাংকের কার্ড হতে পারে। তো আমি যখন স্টেট ব্যাংকের এটিএম এ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কার্ডটা দিচ্ছি, ও বুঝছে কি করে যে ওটা অন্যের কার্ড? তার মানে ওখানে ইস্যুয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দেওয়া আছে, অ্যান্ড ফার্স্ট 6 ডিজিট ইজ অলওয়েজ ইস্যুয়ার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার। তার মানে ফার্স্ট 6 ডিজিট মেশিন যখন রিড করছে, ও তখনই বুঝে যাচ্ছে এই কার্ডটা হোয়েদার আমার স্টেট ব্যাংকের কার্ড, অর অন্য কোনো ব্যাংকের কার্ড, অর অন্য কিছুর কার্ড। তখনই ও সঙ্গে সঙ্গে ও ওর সঙ্গে লিঙ্ক করছে। মেশিনকে এই ইন্টেলিজেন্সটা দেওয়া আছে, শেখানো আছে। ওকে, নাও এবারে এই যে আমাদের এরর হচ্ছে কি হচ্ছে না বুঝছে কি, আর বাকি ডিজিটগুলো কি? দেন ফার্স্ট ডিজিট অ্যান্ড লাস্ট ডিজিট ছেড়ে মাঝখানে যে ডিজিটগুলো থাকে, দ্যাট ইজ ইউর অ্যাকাউন্ট নাম্বার। তার মানে যে টাকাটা তুলতে যাচ্ছে তাকে আইডেন্টিফাই করছি। তার মানে এই এর আর লাস্ট ডিজিট যেটা, সেটা দিয়ে বুঝতে পারবো হোয়েদার ইট ইজ হিউম্যান এরার, হোয়েদার ফ্রড হচ্ছে বা অন্য কিছু ভাবে হচ্ছে। টু সাম এক্সটেন্ট স্টিল নাও আমরা এরারকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছি। এটা করার জন্যে আজ থেকে প্রায় 60 ইয়ার্স এগো 1950s-এ লুহান বলে একজন আইবিএম সায়েন্টিস্ট একটা অ্যালগোরিদম দিয়ে গেছিল, হুইচ ইজ পেটেন্ট ফ্রি নাও অ্যান্ড অ্যাভেলেবল ইন ইন্টারনেট। লুহানস অ্যালগোরিদম দিয়ে আমরা লাস্ট ডিজিটটা দিয়ে তার এরারটা ধরতে পারি, ওয়েদার দিস কার্ড ইজ ভ্যালিড, ভ্যালিডিটি আছে কিনা, ভুল কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে কিনা, এভরিথিং ইজ দ্যাট। অ্যান্ড নাও come to the medical science. Okay, so now question is that mathematics এর সঙ্গে মেডিকেলের কি সম্পর্ক? Can mathematics really save our life? The answer is yes, mathematics can really save our life. কিভাবে? না, আমরা সবাই সিটি স্ক্যান করি, আমরা সবাই ইসিজি করি, নানা রকম ডায়াগনস্টিক টেস্ট করি। এখানে করিটা কি, করছেটা কি? ফার্স্ট অফ অল, ইন কেস অফ আওয়ার ইসিজি, ইটস জাস্ট রিকগনাইজিং প্যাটার্ন। অ্যান্ড আমরা যদি যারাই কারো ইসিজি রিপোর্ট যদি দেখি, তবে কতগুলো মেজারমেন্ট লেখা থাকে আর কতগুলো পিক থাকে, ঠিক আছে? এই প্যাটার্ন রিকগনিশনটা করছে। সিটি স্ক্যান কি করছে? সিটি স্ক্যান করছে কি, মানে রাদার এর আগে আমরা কি করতাম? আগে হচ্ছে যে স্ক্যানের আগে ছিল হচ্ছে এক্স রে। এক্স রে ইজ নাথিং বাট 2 ডাইমেনশনাল পিকচারাইজেশন, যেখান থেকে আমাদের ডায়াগনোসিস করা, ব্যাপারটাকে ইন্টারপ্রেট করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ছিল। তার জন্য ক্লিয়ার ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা স্ক্যানিং শুরু করলাম, ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ক্যানিং। তার মধ্যে নাও মডার্ন স্ক্যানিং ইজ এমআরআই। অল দ্যাট মেশিনস কিভাবে কাজ করে? এখানে জাস্ট একটা ফাংশন দেওয়া হয়, তার মানে ডাটা কালেক্ট করে, এই যে স্ক্যান করছে, রে পাঠাচ্ছে বা ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স হচ্ছে, দে আর কালেক্টিং সাম ডাটা, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইউর র্যাডেন ফাংশন। ওকে, নাও when they are collecting this data and when we will be grown up, you will learn that that function is nothing but an integral transformation. Okay, after that there is another inverse Radon function. সে কি করছে, ওই ডাটাগুলো থেকে আমাদের ইমেজটা রিকনস্ট্রাক্ট করছে, যেটা আমরা স্ক্যানিং এতে দেখতে পাই অনেকগুলো ছোট 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 সব পিকচারাইজেশন, এবং তার ডিফারেন্ট মেজারমেন্ট দেওয়া আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। তাহলে here is also a huge application of mathematics. Rather কি mathematics এখানে ইউজ করা হয়? All of you know that
linear algebra and Fourier transformation has great application in tomography, that means scanning. Okay. Now medical imaging are careful measurement technique, substantial computer algorithm to computer কেও তো কিছু শেখানো আছে, and powerful mathematics, এগুলো হচ্ছে basic tool there. Now look at this. আমরা কি করছি এখানে? হোয়াটস হ্যাপেনিং? হার্টবিট গুলো দেখছি, ইসিজি তাই করে জাস্ট। এখানে কি হচ্ছে? কতটা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে, তাই না? এই প্রত্যেকটা আর্টারির সঙ্গে এর প্রত্যেকটা এর সঙ্গে আমাদের এই প্যাটার্নটা আছে। আমরা জাস্ট ইসিজি থেকে সেই প্যাটার্নটা রিকগনাইজ করি। আমাদের ডক্টরস কি করে? ইসিজি গ্রাফটা দেখে, দেখে কেয়ারফুল মেজারমেন্ট দেয়, পিকের মেজারমেন্ট নিয়ে যদি এক্সপার্ট ডক্টর হয় তিনি বুঝতে পারেন যে কোন আর্টারিতে কোন জায়গায় কিছু প্রবলেম আছে কিনা, ঠিক আছে? তাই জন্য আমাদের বেসিক ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে ইসিজি করা, ইজন্ট ইট? ওকে, নাও এমআরআই মেশিন, আমি একটু আগেই বললাম এখানে হচ্ছে যে র্যাডন ট্রান্সফর্ম হচ্ছে। র্যাডন ট্রান্সফর্ম ইজ বেসিক্যালি র ডাটা যেটা কালেক্ট করছে মেশিনটা বাই সে সাম রেজোনেন্স অর সাম রেজ। ওকে, নাও নট অনলি দ্যাট, ম্যাথমেটিক্স মেডিকেল ফিল্ডের হিউজ অ্যাপ্লিকেশন আছে ফ্লুইডসে, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে, ক্লিনিক্যাল শিডিউলস অ্যান্ড টেস্টে, ডাটা অ্যানালিসিস, ড্রাগ ডিজাইনিং অ্যান্ড ডিসকভারি, এপিডেমিওলজি, জেনেটিক্স, ইমেজ প্রসেসিং, ইমিউনোলজি, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, মাইক্রোবায়োলজি, নিউরোসায়েন্স, অঙ্কোলজি অ্যান্ড ভাইরোলজি। ইট ইজ ভেরি ফার্স্ট। অঙ্কোলজি, আমাদের ক্যান্সারে আমরা এখনো স্টিল নাও উই ক্যানট অ্যারেস্ট হোয়াই দ্য ক্যান্সার সেল, বিকজ দিস ইজ ন্যাচারাল প্রসেস। ক্যান্সারে কি হয়? ক্যান্সারে হচ্ছে যে আমাদের সেল ডিভিশন হচ্ছে, রেট অফ সেল ডিভিশনটা বেড়ে গেছে। এখন সেল ডিভিশনটা আমরা স্টপ করতে পারি না, স্টপ করলে তো আমরা মরে যাব, কারণ আমাদের মধ্যে ন্যাচারালি সবসময় সেল ডিভিশন হচ্ছে। আবার সেল ডিভিশনটার গ্রোথটা এত বেড়ে গেছে এটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি, মানে সেল ডিভিশন উই ক্যান স্টপ ইট। তার মানে ওখানে সেলগুলোকে মেরে দেওয়া, যেটা হচ্ছে যে ওয়ান টাইপ অফ আমাদের রেজ দেওয়া হয়, কিন্তু সেটাই সলিউশন হচ্ছে না। তাহলে মানে আমরা কি সেল ডিভিশনটাকে জাস্ট সে ওর স্পিডটা যা হওয়ার কথা ন্যাচারালি সেটাই আমরা করতে পারছি না। তাই জন্য ক্যান্সারের মানে এটা এখনো আমরা এটা নিয়ে স্টিল অন্ধকারে অনেকটা আছি, বাট স্টিল অনেক দূর আমরা মানে অঙ্কোলজিতে আগিয়ে গেছি। সেটা হচ্ছে যে ডিউ টু ম্যাথমেটিক্স। নট অনলি দ্যাট, ভাইরোলজি, এই যে আমাদের এখন এপিডেমিক চলছে, কোভিড-19 চলছে, এর পুরো ব্যাপারটা, এর মডেলিং, এভরিথিং ডিপেন্ডস অন বায়োম্যাথমেটিক্স। নাও হোয়াট টাইপ অফ ম্যাথমেটিক্স ইউজড হিয়ার? Here basically we use difference equation. All of you know differential equation, but there is another type of equation which is known as difference equation, discrete type, dynamical system, information and coding theory, graph and network theory, integral transform, numerical computational method, and so on. There, and probability and statistics also has a great application in this field. Now, not only that, autonomy and sovereignty তে আছে কি আমাদের কোনো, এর মধ্যে কোনো ইউটোপিয়ান ধারণা নয় যে এর মধ্যে কোনো আছে। ম্যাথমেটিক্যাল সার্টেনিটি certainly plays a great role in this case. Okay, so if you consider everything in with respect to mathematical certainty, there will be a low chance for partiality, isn't it? For that reason, our government, not only that our government, all sector government, state government, central government, and all government, they are turning into e-governance. What is e-governance? This is nothing but information communication technology based governance. Okay, this is applied to the full range of government function. যে কোনো জায়গায় আমরা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি, বিকজ ওখানে কি হচ্ছে, আমরা যদি এটা করি এখানে ম্যাথমেটিক্যাল সার্টেনিটি আছে, এখানে কোনো হিউম্যান এরার থাকবে না। আমি অল ডাটাস আর কালেক্টেড থ্রু মেশিন, তার মধ্যে কোনো বায়াসনেস থাকবে না, আনবায়াসড। আমরা যদি একটা দিতে চাই, আমাদের গভর্নেন্স দিতে চাই, দ্যাট মিনস দ্যাট মাস্ট বি ই গভর্নেন্স। দেয়ারফর উই আর ট্রাইং টু চেঞ্জ আওয়ার গভর্নেন্স ইন্টু ই গভর্নেন্স ফ্রম ইন এভরি সেক্টর। নাও আই উইল ফিনিশ মাই লেকচার থ্রু মিউজিক। ওকে, সো all of you know Jam Pro, which is music creation. Okay, iPad বানিয়েছে, Ninja Music,
is it in Jampro? Okay, এখানে হচ্ছেটা কি? এটা বেসিক্যালি একটা টু ডাইমেনশনাল প্যাড আছে, x axis y axis, and all programming means zeros and ones. Okay, and just creation is nothing but ups and downs of your finger and side by side, left to right or right to left, and that creates a music in Jampro. So let us take a glimpse of that music and look how mathematics are used here. Not only that, everywhere is mathematics in music, and for every notation, every signaling there. Look at that, what's doing? Only left to right and transferring the signal to create a music. Can you see that? Okay. That means they are transferring this. They are using axis here in this button. Okay, and that's all. Thank you. These are my some references what I have used. Yes, please. Yeah, sure. There is also some patterns. If you want to see, you can go to the net, and there are so many patterns in languages. Okay, not only language, everywhere is pattern. Some patterns we can recognize, some we can't. Still, we are trying to recognize. But you can't say that there is no pattern. You are saying that you can't see that pattern, or someone or every one of us, we are not seeing that pattern. That means there is no pattern. It's not true. Okay, one thing is that pattern may or may not exist, but we believe that there is some pattern. In some cases we can find that, in some cases we can't. Yes? Any student? Yeah. So there are so many things where there is pi, but what is the actual meaning of pi? Means how can we define pi? Pi means nothing but ratio of perimeter with its diameter. This is the definition of pi. For any circle, ratio of perimeter with its diameter is pi, and that is the definition of pi. Okay, thank you, sir. Sir, you said that there is also mathematics in virology. Sir, so is there a pattern in which the coronavirus replicates? We are trying. Mathematicians are trying still now, but some papers have been published with this some pattern. As it is, say, our natural thing, to erase that pattern, it will take a long time. Sir, if we know that pattern, shouldn't we be able to predict that when the We next are variant will... yes, we are predicting. তাই জন্য বলছি না থার্ড ওয়েভ আসবে অমুক মান্থ থেকে, সেই মার্চ থেকে থার্ড ওয়েভ আসবে, নভেম্বর থেকে সেকেন্ড ওয়েভ আসবে, এই গেসগুলো করছি কি করে? So that's not intuition. Not intuition, that is mathematics. There is a huge number of mathematics, solely depends on differential equation and integral equation. Thank you, sir. Okay, sure. The prediction of the Kanpur IIT in this regard, the pattern of COVID, how it's spreading, Yeah. how much, which wave and when it will peak and when it will decrease down. And Kanpur Any question? IIT has given the nice prediction about this. Yeah. And anybody else? Yes. Yes, please. Are there patterns in soil, water, air, and these things? Patterns is everywhere.
But you have to, I don't know exactly what patterns are there, but obviously there are some patterns. If you can see the rocks, you can see the soil of different places, obviously there are some patterns, and for that reason we are detecting what's happening there. এই কেমনভাবে আমরা সে যখন সমুদ্রের ধারে যাই, জল যায়, তার ডিফারেন্ট প্যাটার্ন তৈরি হয়, মানে দেখি না এরকম করে বালির উপরে যদি দেখি কিছুক্ষণ পরে সেই প্যাটার্নটা মুছে যায়, এরকম অনেক মানে রক্স আছে দেয়ার উইথ দিস টাইপ অফ প্যাটার্নস। ওকে, all there are patterns. It may be some regular pattern, maybe some irregular pattern. We are trying to recognize it, and this is the development of science. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you. Yes. Should I conclude the program over here? Okay. Thank you, everyone. Now, actually, I was sitting over there and listening to him. Actually, I find myself very much enriched through his. As he exposed them to me, to us, I think anybody would like to. So we read about Fibonacci series, Fibonacci sequence in books and all, but we don't we fail to notice it in our nature. It's there everywhere. So I learned it through this lecture, and I got a new perspective of viewing the world, like a new perspective of viewing mathematics. It's not just a language of books, but also a language of nature. So thank you. Thanks, Birla. Thanks a lot. Really, it was nice to listen to the lecture. I got my matter of thinking, how to think regarding mathematics, how to correlate what we see along with mathematics. Thank you, sir. I just missed one thing. He has published nearly 30 papers in different national, international magazines. Thank you very much, sir. And he is a very important professor of his university, Aliah University. And with now you can know the offline class has already been started along with the online. So he's very busy now. Even then, he managed to make time to attend this lecture, to deliver his speech. We are really thankful on behalf of BITM to him. Thank you very much. And thank you to the schools. They listen to us, they send, and the coordinator teachers, the principal ma'am, the teachers you brought over, took the pain, brought over here, and obviously the guardians who given the permission to be here to allow you to be here to hear to listen the lecture. So there are so many people I must thank. Our different sections, art section, publicity section, our education section, electronics section, and computer section. There are so many sections who are related to the carpentry section, their workshop. There are so many people. Even then, the students, if this lecture, our program, you help you with minimum thing, then we are glad to know that help you in your life ahead. I think this lecture will help you in thinking that wherever is mathematics, wherever you can understand
maybe some case we do not understand, but interest that will grow to identify that if there is something, let me see. That's a query. That's encouraging us to see something, to watch something. So, thank you very much to be here, and it's a nice pleasure for us to be here, to be with you this afternoon. Thank you very much. Thank you. And before that, we just distributing the prizes, a quiz. I'll call you one by one, and please come over here, and sir will distribute the prizes. Sir, before your lecture, there was an open house quiz, and students who have given the right answer, just distribute the prizes to him. Live, huh? Live. Okay, then first is Kritika Sinha, La Matne for Girls, class 11.